Hi students, previous video la hybridization, magnetic properties, spin இதெல்லாமே for a complex எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். Last video la பார்த்தது for a strong ligand. இப்ப பார்க்க போறது for a weak ligand. See, நமக்கு இருக்கிற example என்னன்னா it is COF6, right? F6 ல பாத்தீங்கன்னா this is fluorine. Fluorineன்றது it is a halogen. Halogens எல்லாமே they are weak ligands அப்படினு பார்த்தோம். Right? So, ஒரு weak ligand, if in case it's going to get bonded with a metal atom, in that case, எனக்கு என்ன type of hybridization வரும்ன்றது தான் we are going to see. அதில step 1 என்ன பார்த்தோம்? We saw that first of all, central metal ion எதுன்னு பார்க்கணும், which is at cobalt. Central metal ion ஓட oxidation number என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So, how is that we will find? It is cobalt plus, what is it? Fluorine. எத்தனை fluorine இருக்கு? 6 இருக்கு. So, 6 times of, ஒரு fluorine ஓட oxidation number என்னமா? It is -1. It is equal to total oxidation number of this complex என்ன? -3. So, cobalt ஓடது என்னவா இருக்கும்? CO is equal to -3. இந்த -6 on the side போச்சுனா, it will become +6. So, it becomes +3. So, it is CO plus 3. So, oxidation number of cobalt is it is +3. Now, cobalt oda oxidation number now we have to write its electronic configuration. What is its electronic configuration? You start with argon. Previous video le paathom. What is it? It has got 27 electrons. 27 la argon la 18 poiduchuna balance enna irukum? It will be 9 electrons. So, 9 electrons are spread in 3d orbital and 4s orbital. 4p and all it will be 0 only, and 4d will also be 0. Okay, so 4s la ethana irukum? 2 electrons modala fill aidum. Baaki irukra 7 electrons will get filled up in the d orbital. Right? Ipa, what is the oxidation number? CO3+. So, if it is CO3+, appa adanade configuration enava irukum? Then it will be the same argon, ana 3 electrons it has to lose. எதுலந்து lose பண்ணுனா, இந்த s orbital இருந்து 2 electronum, d orbital இருந்து 1 electron it will lose. So, ஒரு போச்சுனா, how much you will get? 6 electrons in d orbital. So, it is 3d6, 4s 0, 4p 0, again 4d it is 0. So, this becomes its configuration. D orbital எத்தனை electrons மார்க்கு? 6 electrons are there. அதுதான் நம்ம இங்க fill பண்ணிருக்கோம். How is it? 5 electrons in the positive spin and 1 electron in the negative spin. மத்த எல்லா orbitalலுமே it is empty. இல்லையா? There are no electrons in that. இப்போ step 2 அதில் என்ன பண்ணணும்? We have to find out the ligand. So, ligand வந்து strong-ஆ இல்ல weak-ஆன்னு பார்க்கணும். We have already first day discuss பண்ணிட்டோம். Fluorine is a weak ligand. Right? Donor atom is fluorine. Fluorine வந்து it is an halogen. Halogen is a weak ligand. So, it cannot pair up the d electrons. இப்போ previous scenario ல பாத்தீங்கன்னா d electrons இங்க jump பண்ணி pair up ஆயிடுச்சு. ஏன்னா NH3 என்ன பண்ணுச்சு? It is a strong ligandன்றதுனால இந்த electrons இதோட இடத்துல இருந்து push பண்ணிடுச்சு. But this is a weak ligand. இதால push பண்ண முடியுமா? முடியாது. So, what is that it does? அது அப்படியே தான் இருக்கும். 3d la இருக்கிற electrons, they don't have any change at all. So, it has to find out another way. அப்போ, now in the 6 fluorine atoms, they have to give their ligands எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? அதனுடைய pair of electrons குடுக்கிறதுக்கு 6 pair of electrons accommodate பண்ற மாதிரி hybridized orbitals ready ஆகணும். இல்லையா? So, can we start counting from here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, S la 1, P la 3 and D la 2. So, that is what we get here, S, P3, D2. So, what is it? The outer d orbital that is taking part. Correct? Inner d orbital la irukra electron push panna mudiyadadanaala, since it's a weak ligand. Outer d orbital la irukra electron, they are taking part in this hybridization. So, hybrid orbital oda name enna aiduduma? It is sp3 d2 hybrid. So, d orbital la 2 orbital it has gone into the hybridization. Baki 3 orbital is left out as such. Getting this?
So in the hybrid orbitals now pairing of electrons happens இல்லையா? So 6 orbitals are available, sp3d2 hybrid orbitals. So idhila F minus ions oda 6 pairs of electrons will get settled, thereby you get the metal ligand bond formed. Right? So இப்போ இதிலிருந்து what is that we have to decide? Already நம்ம பார்த்திருக்கோமே, என்ன decide பண்ணோம் நம்ம? Hybridization. So what is the hybridization? You know that it is sp3d2. அடுத்தது magnetic property. Good. What is the magnetic property ma? Magnetic property பாத்தீங்கன்னா this one has got, after the hybridization and pairing up, இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 மொத்தம் 4 unpaired electrons இருக்கு. Unpaired electrons இருந்ததுன்னு சொன்னாலே magnetic property என்ன? It is paramagnetic. It has got a magnetic property with it. So it is paramagnetic. Now going for the spin. Spin வந்து high spin low spin? It should be high spin. ஏனா which is taking part? Outer d orbital is taking part. இல்லையா? sp3d2 outer d orbital. இந்த 3d லந்து எனக்கு participate பண்ணல. 4d லந்து it is participating. So outer d orbital ன்றதுனால this is what? This is high spin. And molecular geometry பாத்தீங்கன்னா this is hybridization is sp3d2, then it has got to be octahedral. Right? So these are the things that you have to identify from a given coordination compound. So just a revision glance of what we have discussed. See, COF6 3- the கண்டுபிடிக்கணும். So first of all I am deciding about my oxidation number. Central metal ion CO எடுத்துக்கிட்டேன்னா oxidation number கண்டுபிடிக்கும் போது I get it as +3. அதை வச்சு என்னோட configuration என்னன்றதை எழுதுறேன். Generally அந்த மெட்டலோட configuration எழுதிட்டு and then I am going to remove the number of electrons as given here. So இந்த number of electrons remove பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதனுடைய configuration என்னன்றது தான் this sequence. So totally 6 electrons are available na, 6 electrons in 3d orbital has been given over here. இல்லையா? So now you have to identify the ligand as step 2. Ligand என்ன? F. F ன்றது fluorine, it's a weak ligand. Weak ligand அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it cannot pair up the d electrons. அப்ப hybridization எந்த orbital வச்சு பண்ணும்? d தொட முடியாது. ஏனா இது weak ligand. d ல இருக்கிற electron push பண்ண முடியாது இதால. Thereby அதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற அந்த காலி இடத்தை it is going to take it up. So which is free next? 4s, then 3 4p and 2 4ds. Correct? இது எல்லாத்தையுமே it is going to take it up for the 6 positions of my halogen. Halogen லந்து கிடைக்கக்கூடிய 6 pairs of electrons in the 6 positions have been taken up. And this has formed as sp3d2 hybrid orbital. பாக்கி இங்க எத்தனை இருக்கு? 4d ல 3 orbitals are there. So this will be your next step. So number of hybrid orbitals based on coordination number of the central metal ion, you have to find it out. It is 6. So on the 6 spaces I have taken it. இதுக்கு அடுத்த stepல just like that I am going to place all my pairs of electrons. Right? F minus ligands லந்து வரக்கூடிய pairs of electrons அந்தோட hybrid orbital ல போட்டு காமிக்கணும். So now after doing all this you have to check out for the hybridization. Obviously we have already mentioned it is sp3d2 ஏனா outer d orbital 4d லந்து எனக்கு it is taking part. Again magnetic property is paramagnetic ஏனா spin is there because unpaired electrons are available. Then going to the spin, it is a high spin since the outer d orbital has taken part in this particular complex formation.